Vriende, goeiemôre. Saterdag die 4de September, Koffiekuier 527. Vanoggend sluit ons dan nou af met die kort reeks se video's oor die karakter van God soos wat dit in Eksodus 34 en ons verduidelik word. Maar ek wil graag maandag sommer so oor al die karaktereienskappe net so 'n samevattende dingetjie met jou deel. So maandagoggend gesels ons nog 'n bietjie daaroor. Vanoggend praat ons dan nou oor daardie laaste stukkie wat sê dat God vol trou is. Nou, as jy mens kyk na Eksodus 34 vers 6 wat sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Dan moet mens daardie trou vertaal eintlik op baie maniere, betroubaar, getrou. Maar Bible Project se ouens gaan vir ons mooi verduidelik wat dit beteken, wat hierdie Hebreeuse woord emet eintlik in sy volle rykdom beteken. So kom ons kyk daarna en dan sal ek net weer so 'n opmerking maak na die tyd. Sit terug, kyk gou hierdie video van Bible Project. If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently described God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at this last characteristic of God. It's the Hebrew word emet, which can be translated as faithfulness or even truth. It's related to another word you've probably heard before, amen, which is an untranslated Hebrew expression meaning that's truth. So, emet can mean truth, and it can refer to correct ideas or concepts. This is because emet has to do with stability and reliability, like when Moses holds up his hands for hours to defeat Israel's enemies, the Amalekites. His friends put a rock under him and support his hands so that his hands will remain emet, or steady. When emet is used of people, it describes reliable and stable character, or trustworthiness. Like when Moses appoints leaders in Israel, they're to be people of emet, people who are trustworthy, who won't take bribes or distort justice. So to say that God is full of emet doesn't just mean that God tells the truth or stands for truth. It means that God is faithful and trustworthy. This is why Moses calls God a rock, saying that he's faithful, just, and upright. He's saying that he can trust God to be consistent to his character. And the Hebrew word for trust is actually the verb form of the word emet. It's he'emin. It can be translated as to believe or to have faith, but most basically it means to consider someone trustworthy or to trust. The first person we meet in the Bible who considers God to be trustworthy is Abraham. God makes a promise that Abraham and his wife Sarah will have a huge family and that through them, all nations will experience God's blessing. But Abraham and Sarah are really, really old, and they've never been able to have any children. And yet, in the face of these challenges, Abraham he'emins God. He considers God trustworthy to open a way forward. And God does show emet to Abraham and Sarah. In just 4 generations, their descendants form a whole nation called Israel. And God invites Israel into a trusting and faithful relationship. And when God leads them out of slavery in Egypt, Israel he'emins in God. They trust and rely on him. But when they come to the land God promised to Abraham, and they find out it's filled with giant cities protected by giants, their trust in God's emet fails. But eventually, we meet an Israelite who does trust God in the face of giants. It's David. He yells at the giant, "You come with a sword and a spear, but I come with the name of the God of Israel." David consistently relies on God. In fact, it said that David walked in emet before God. So David considers God to be faithful and responds with faithfulness. This is why God promises to raise up a faithful descendant of David, whose kingdom will endure forever, or in Hebrew, have emet. This faithful king will become the source of trust and stability for others forever. But when the kingdom later collapses, the Israelites find themselves without a home and without a king. And they cry out, "Oh God, where is your loyal love that you swore to David in your emet?" They're accusing God of abandoning his promises to Abraham and to David. Is God trustworthy? Is he faithful after all?
The first line of the New Testament is an answer to that question. This is the lineage of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. In other words, through Jesus, God fulfills his promises. Or as Paul says, Jesus came on behalf of God's faithfulness. He is the faithful king whose kingdom will endure forever and who invites all nations to trust God. Now, trusting anyone is risky. It's hard to know if anyone is really full of emet. But the biblical story portrays a God who's been faithful all along and whose promises were fulfilled in the story of Jesus. And so as we look out at the obstacles facing us and our world, we're invited to take that same risk and join Abraham, David, and the people of God in trusting that God is overflowing with faithfulness. Soos vir die ouens het verduidelik het, is die woord eintlik baie ryker en baie meer inhoud as wat net ons met die woord kan trou weergee. Dit sluit natuurlik ook aan by die Hebreeuse, die Griekse woord aletheia wat waarheid beteken. Wat iets sê van die waarheid, nie praat jy die waarheid of nie die waarheid nie, maar waar is die intrinsieke waarheid van die lewe, en dit is God. Dit is by God te vind, dit is deel van sy karakter, dit is deel van wie hy is, en natuurlik dan ook ons nou van wie ek en jy as gelowiges behoort te wees. So vriende, as ek en jy vandag nadink oor hierdie trou, betroubaar, getrou, ons moet die waarheid lief hê, ons moet vir die waarheid staan, dan is die vraagie waarmee ek jou wil los vanoggend eintlik om te sê, hoe raak dit sigbaar in jou lewe? In dit wat jy doen, dit wat jy sê, hoe jy optree teenoor mense, is jy betroubaar? Openbaar jy iets van hierdie karakter van God ook in jou lewe? En ja, mag ek en jy op hierdie Saterdagoggend, waarmee ons ook al vandag gaan besig wees, regtig iets openbaar, iets leef, dat mense na ons sal kan kyk en sal sê, ons sien iets van God se emet, God se trou, ook raak in hierdie persoon se lewe. Kom ons sit so, dan vra ons dat die Here ook vanoggend en vandag vir ons daarmee sal help dan. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook voor U kan stil word en dat ons kan nadink oor hierdie wonderlike teks in Eksodus 34 vers 6, Here, waar U self vir Moses verduidelik wie U is, hoe U is, wat U karakter is eintlik. En dat ons vanmôre kan nadink, wat beteken dit om getrou te wees, betroubaar te wees, soos wat U is. En Here, dit is vir ons 'n ongelooflike ding om aan te dink, dat ons weet U is regtig betroubaar. Ons kan U op U woord neem. Dit wat ons lees in die Bybel, dit wat U deur die Gees vir ons sê, is betroubaar en ons kan ons lewens daarop bou, want U is die een wie se karakter trou is. Wil U gee dat dit ook in ons lewens sigbaar sal raak en dat ons vandag ook in wat ons mag doen, Vader, en met wie ons mag praat, dat dit alles ook iets sal weerspieël van U trou in ons lewens. Seën vir ons, wees met ons vandag, ons bid dit, Here Jesus, in U naam alleen. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Saterdag verder. Ek gaan weer vir jou die skakel stuur, ook vir môre se eredienste by Lorraine. Die tradisionele diens om 9:00 word lewendig uitgesaai, so die skakel sal eers hier so net voor 9 aktief wees. Die gesinsdiens videoetjie is reeds voorberei al. Kyk maar, ek gaan albei vir jou uitstuur. Kyk gerus daarna, skakel in waar jy kan. Ons gaan ook die nagmaal vier, en as jy saam met ons daar waar jy aanlyn is, by die huis is, wil nagmaal vier, kry sommer net vir jou daarom ook die tekens van brood en wyn of koffie of beskuit, waarmee jy ook al die nagmaal kan vier. Kry dit solank gereed dat jy saam met ons nagmaal kan vier. Geniet jou Saterdag, ons gaan so 'n bietjie kuier vanmiddag saam met 'n klompie oud Kalahari mense en nou Christian ons vriend. En ja, ons hoop dat die weer in Port Elizabeth vir ons vandag goed sal wees. Mooi loop, ons sien mekaar maandagoggend weer. Lekker naweek verder.